Onyadofoɔ meda Nyankopɔn ase de ma wanwumre yi sɛ na dom ne na humɔborɔ no ason so na wotwe mfimfin so menu mienu anya kwanya sɛ yɛmrɛ n'anim yɛmfa haw ne amane ne nyinaa ɛbɛto ne na ase ɔyɛ otumfoɔ na deɛ ɛyɛ anigyesɛm kwa ne sɛ waba ne nsɛm abrɛ biara de twɛn enti ɛnɛ so yɛbɛkɔ yɛn mmɔfoɔ n'anim na yɛbɛbɔ mpaeɛ na Yesu betie hallelujah mɛsrɛ na babia obia ba fa onnwom to nwoma no Seventh Day Adventist Hymnal 251. He lives. I serve a risen Savior. He is in the world today. I know that he is living. Whatever men may say, I see his hand of mercy. I hear his voice of cheer. And just the time I need him, he is always near. Odofo babi obia boamenameno ento sanme. I serve a risen Savior, he's in the world today. I know that he is living, whatever men may say. I see his hands of mercy, I hear his voice of cheer. And just the time I need him, he's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives within my heart. I need to say, Yesu Kristo wuye no wanka da menamo. Yesu da so ti ase. Yesu ti ase. Ene me mompae. Ene anumre so nyametumfo ye da wase. Akwanya ya yenya se emre wanimu. Emre kakra ya ye de ba wanimu no. Enye nhyira ne nkwanfa maye. Ba bibiara a wakoa wafena bi ewo a oni enyina edi dwumadie no awrade. Ma utumi ne onsabasa no enye du wono so ba bia obia. Kan enyina ho na dom ye anumre wo Yesu din mu nti. Amen. Therefore, let me factor 7. Let me call Matthew chapter 4 verse 4. Matthew chapter 4 verse 4. Bible say, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Therefore, I say, enya abodo nkwa na nipa betimi adi atena ase na emom asem biara efi Nyankopon anum. Na chese nipa wobetena ase na wanya nkwa na nye sabi koko eni banku eni fufuo nkwa na emom Nyankopon wasem nipa dasani enye de yehunu nkwa ena ma nipa ye nipa enye wo nsa wuhu wo fura wuhu unaya wuhu no ye wo honhom a eka nipa ho a eno no de mpempi no ya adwene ntankoso eno na Yesu twi adwene asiso sede beya ohunhum mo so benyini no na etwa se woye den udi Nyankopon wasem sa nipa bia ya yehu no ebire bi ba ebewu na ye wuo bi a efe no wuo na etoso mienu no eno no na se wutumi ma honhum kronkron ohunhum no aduani di a sa wuo na etoso mienu no wo nhu sa wuo no bi enti na anumrewe ya meji tufo abra ye bebo mpae no se ma wani enko ohunhum mu aduane no a ye nyame asem na ewo se wudie no esan se eno ene beboa ama wanyini empo ewu a etoso mienu no wo nwubi ene anwurade hwa abra wudi sa ensemi etu anamon na o ma nyame asem no amewo anopa awia eni da bia awurade hwa ya bebo mpae na ida nyame ase se enye nyame na asoye mu se enye nyame na dom no na asome no so a odofo enka de eche ne se enka ukura no ka bia onti ase nanso so nyame na akura mu nyame na ayeden ayi wo afro sefo no fidi sum nyina mu ema oda so tenkwa mu ba bia obi a meto nsa fro se hyase ne bompae fa wasida no wayeye ema owura no fa ontontom nkamfo ma awurade ewo empempen so odi wadru ono na waye o se de utie dana se danyame ase
Bompaye ne denyame ase. Bompaye ne denyame ase. Bompaye ne denyame ase. Babi obia. Yesre na me no abompaye. Owura Yesu. Ena nwure. Oma ye de aseda aba. Ye de yeyi aba. Ye de ntontom aba. Ye kai de waye ama ye e de ho aseda aba. Eye wo ena ama ye de edi. Wo na ama ye nsuo. Wo na ama ye kwanya ema ye di yi asase so. Eye wadomara kwa ene eda so wa pomde no mo. Wo ena wayi ye fro sefo no fidi so mo. Ena nwuma aseda ne ye yi nkan. Efi yakuma mu ya de nyina mu. Ye ka se ye ni so enti waseda ene wa ye de aba. Ene de Awurade tie en. Nya giye empai boyi ene aseda e wo Yesu Kristo de no mo ntie. Amen. Ona fo abra enwure ye to ye empai bo no so. Ade ba ko a yareboni ya abesinsen ye komu eba ye mehu ye ne se aboye nyina ye hu ama obia ni ba ne ho so ama obia suro ama obia tutu no nam yie se de be ya asa yare yi ne nsanka bia de ntia esan se unsa ka bia ubetumi ewu enti ye suro se birbi wo ho a wosi suro a ene bone ade nti na meka ne sa esan se owuo de ye nyina ebewu se sa yare ne beku o se malaria o se den o eda bi ba upeo umpe obewu osire o usun obewu ubiane o wanwane obewu eda bi ba owuo bebo wo pono anu a upeo umpe obebi ye nyina ebewu na de ehia ye owuo a etoso mienu no a uwu anu de na wawu afebo eno ena bone ena emasa wuo no ba bone ena be masa wu prenu no wo be wu a unsori bi but se Yesu Kristo ba na se wo fa ne se o kra no agye nkwa na se wo bo abrabo a eso nani a se wu sa wu kani we a oba obesori na de ebe ma wu a unsori biem eye bone ena nwure bi pese abra wo ti ba bia ote no na wo hwe me na wo tie me na nyina ye kwa Awurade anim pai bobuno ade kwaku bi wo wabrabo mu a wankasa wonim se eye bone ba e bi kra na wo no what ni sa de na di apre ache. You have struggled with one particular thing. It may be a particular addiction that you have prayed over and over again. But this evening I want you to talk to God. Catch your Awurade say sa de we de mempe sa de we de mempe sa bone we you know this particular sin. And I want you to mention the name of this sin. And I want you to believe that God is a prayer answering God. And one of the things God delights in doing in our lives is to help us overcome sin. It could be an addiction, something that you have been in for the past 10, 20 years. But today you want to ask God to forgive you. Not just to forgive you, but to grant you an everlasting strength, power to overcome this particular sin in your life. Bompaye. Na boss aboni no di. Orofo ye bompaye. Ora Yesu. Ena numresu aba wani mo. So ye nya wiase nyina na ehwe ye kra, o se mfaso bia ni so. Awurade amomoye yobi boni subi emre yobi eni ye diasie emfre bebre. But ena numre u Yesu Kristo abra dwamamfo no ebebu enkotodwe wo na ase no wo se kona nkoye bie mu de bone ne che na wo ma na hoode na ode ye koya a wantumi ankosa bone so no mu bie uba biara ena numre o pompa Yesu fro se David ba humi mabo na jimi free sa bone so yi mu no Awurade hu sa afo no mabo na ji won free mroye biara mu ji won free bone so biara mu na se dama bi upia yenya wani madom ena numre Kristo tie na ye yempaye abisade emayen ewo Yesu Kristo de ne monti amen onyadofo Awurade nhyira se waje bre na wo de Awurade edi nkomo empaye ba ko a mepese wo bebo ena numre ne se in fact the very reason of our existence, the very reason why God has allowed us to live is not to just multiply,
is not to go after wealth, is not to get the best degree in the world. No. One and the main reason why God has allowed us to live is to bring people, those who are lost, is to bring them into the fold. What he has said, so that you can be an agent for God. You are an instrument in the hands of God. You are supposed to bring them in, bring the lost sheep into the fold. I want you to pray this evening and you ask God that, Lord, I want to be an agent for you. I want to be an instrument in your hand. As an individual, I want to do something practically for you. And I need your help. I want you to pray, committing yourself into the hands of the Lord. Father, please help me not to live for myself, but to live for you. You have created me for a purpose, just as you created Jeremiah for a purpose, just as you created David for a purpose. I have been created for a purpose. Help me to discover this purpose and help me to live for you. Help me to be an agent. Pray this prayer with me. Ora Yesu. Ena nyumresu eda wase. Erade boa yen. Na buta yen ti ade boa yen. Yen hunu na adechie biara. Yen moa emfa afoforo emra wahini no mu. Ase wan anche na wobeba yi. Ye ne afoforo nyina anya wanim adom. Asedan kan wanumresu atie yen wo Yesu din mu nti. Amen. Beloved, as we gradually bring this our prayer to an end, I still want you to pray. Bese obompaye na utu odophobia unim no ehye nyame nsa. There is this particular individual who is going through a certain challenge. You know him, you know her. Probably this person might have told you to remember him or her in your prayer. I want you to use this opportunity to pray for this person. Bo obi din na fa na bisade ne ha obi eto awrade anim. Dima obi ebi o yare ebi o amani ebi mo ebi o kodanda bi mo. I want you to intercede for somebody. Bompaye ne tu sa adofo no bonidini ne fa ne ha no to awrade anim. Pray. Pray. Don't just watch. It is an opportunity for you to pray. I want you to pray. Pray and commit that friend, that family member, that church member, that neighbor into the hands of the Lord. Pray. Ora Yesu. Edin ahora ya boa ye bompa ese rade ye omo bisade ma omi. Ende dey sanutumi mu ne hu omomobo. Ba bi omo obi a onti nka se obi adi amom. Na yi ha no free on so Yesu Kristo de ne monti. Amen. Asidani aye nkan yembofo no. But I want to give you the last opportunity for yourself. Praying that, Lord, whatever my problem is, said your hano amaniano edam sokodanda biara arade enanum rishonwani onyam. Pray for yourself. Pray for yourself. Pray for yourself. Pray for yourself. Asidan kanyame emre kakra yi me ogidie se de ye kan bia no arade atie no obeye. Enti abra ye di adwumadie ni nyina ba na wie no me no be bɔ mpaye soronko ba bia obi a mesre na wasore agina onam nso na wakata wani asi wo tirase na yakɔ awrade anim mpaye bɔ mu ye mo mpaye ora Yesu asidani ayeye nkan wo udɔ yen enti abra biara wo ye nhyehyɛ ye padoma ye ena nwumre san nhyehyɛ bi na waye ena ye nya akwanya ba wanim ede mpaye bɔ ahoro na agu na ase nanso nyane nyina na etumi kaaye emrenti enso unim yen enti unim ye haw de ohaw ne amane kodanda tete ye biara eba wanim na nwure unyame a ubo ne frani body puma krafo de wo atete ye wa amane kodanda bi mu de yare bi ebu ne kom kabida ne so de abanma ne bi eda ne so de wanya coronavirus bi enne anwumre ye bompai wo Yesu Kristo de ne mo se moja dehia na ehwie o Calvary no enya saafo no so nyina nsonsonso erade saye yare hunamani na se yare huhumu na enche no wapie o maye nyina yenya wanim adom aseda ne ayeye nkan so atie yen enne ne da wo Yesu de monti amen onyadofo nyame shout on kan
nyame mpagya ne nsa won so ɔma ne siw yie ɔmbie kwan bi ma ɔmfa serious nhyɛ wafunu mu ma ɔyi haw esu emfiri wo so na ensiw yie na ɔntwerɛ odi wɔ nkwanma no mu na sɛ opia a nyinaa yakɔ akɔdi dɛw ɔnka yɛn ho kɔpem sɛ ebehyia bio ɛwɔ Yesu din mu nti amen.